ഏതൊരു ആർട്ട് ഫോമിനെ പോലും ഈ ഒരു കാറ്റ് വാക്ക് ആയിട്ടോ റാമ്പ് വാക്ക് ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് ഫോം. സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടോക്ക് ഷോസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ ഓപ്പണർ ഫോർ lot of people to understand and to know what is fashion in. അപ്പൊ ഞാനും ഈ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് like 2, 3, 4, 5 police people came and stopped us. എന്താ ഇവിടെ കാര്യം? This is a tourist place, people coming in. കണ്ടാലറിയത്തിട്ടൊക്കെ വേഷം കണ്ടാലറിയ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത്. See, that was the judgmental the people had it in Kerala at that time. Tirur Fashion Week, Chavakad Fashion Week, Nilambur Fashion Week. എന്താണ് ഈ ഫാഷൻ വീക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും മനസ്സിലാക്കാണ്ടാണ് അവർ ഈ ഫാഷൻ വീക്സ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. നൗഡേസ് ഐ എം റിയലി ഷെയിം ടു സേ ഐ എം ഫ്രം കേരള. ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഈ മോഡലിംഗ് കമ്പനീസ് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. There is nothing called modeling companies, modeling agencies. And what is the modeling agency's duty? ഓക്കെ, നിനക്ക് ഷൂട്ട് റാമ്പിൽ നടക്കണോ? 5,000 രൂപ എത്താ വീട്ടിൽ നിന്ന് 2 ഡ്രസ്സും കൊണ്ട്. This is what happening, baby. ദാലും ചൂടൊക്കെ വലിച്ച വലയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊട്ടാരം. യെസ്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കട്ടെ. വി ഗിവൻ our life and blood for this. Hi everyone, my name is Jude, Felix. I'm a show director. I'm here in this hot seat as a host for KFL Let's Talk Fashion in association with Dalu. KFL Let's Talk Fashion endallu ningalku ariyendathu. It is an initiative by Mr. Abuldev, Kerala Fashion League. He is the man who brought in the Kerala Fashion League to Kerala, and it's a 10th anniversary is coming down. In association with that, he's launching his 12th season 12 അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളയിലേക്ക് വരികയാണ്. അത് ഒരു big bang and it's a bomb actually. So let's wait and see when this is going to happen. It's going to be very soon. So guys, I'm here to introduce the one and only. He is also my favorite friend. We've been associated with a lot of shows. So I don't think I have to do a major intro, but it's none other than Dalu Krishnadas. Hey. Welcome, Mr. Dalu Krishnadas. Thank you so much. And we are here for KFL Let's Talk Fashion. Yes. You know what it is. Yes. Of course. How can I forget? Especially the word KFL. Before that, let me ask you something, Jude. Yes. Are you in the hot seat or I am in the hot seat? Because you told I'm in this hot seat. So I think I can ask a question to you. I think we both are in the hot seat. We both are in the hot seat. I'm hot and you're hot. You're hot and I'm the hottest. Maybe that's right. Okay, so let's come. Yeah. So let's coming back to KFL Let's Talk Fashion. This is an initiative by Mr. Abuldev, as I told you. So this is also a platform for all the fashion faculties, like, in terms of the designers, the choreographers, photographers, makeup artists, influencers. So this is a platform to talk about it, what's going on, what has to be done, what is the best way to deal with all the hangama happening, and so that's all about this. So in KFL season 12 എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. So let's have this platform to discuss our issues as well, right? Exactly. It is actually these kind of platform has to be there especially in Kerala. I felt it because the way the fashion has been misguided, misleaded yeah. by so many people over here. ഒത്തിരി പേര് അതിനെ ഒരു എന്താ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഒരു actually ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അറിയാലോ ജൂഡ്, ഏതൊരു പ്രൊഫഷനെ പോലെയും ദിസ് ഓൾസോ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് ഫോം. ഏതൊരു ആർട്ട് ഫോമിനെ പോലെയും ഈ ഒരു കാറ്റ് വാക്ക് ആയിട്ടോ റാമ്പ് വാക്ക് ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് ഫോം. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അറിയാണ്ട് ഒത്തിരി പേര് അറിയാലോ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടോക്ക് ഷോസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ ഓപ്പണർ ഫോർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ടു നോ what is fashion actually. So guys, so that's what I told you. KFL Let's Talk Fashion. This is not, it's all about understanding what exactly happening in the industry, what best can be the
can deal with the problems, and how you can self awareness എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. If you want to be an actor or model or whatever it is, basic standard എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കയറാൻ നേരത്ത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളൊരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റോൺ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് you should know what you're stepping into it actually, and you need to study that industry. Only then you become a professional in that industry. So that's why I'm here, and I'm glad that Dalu is also here. So we'll come back into that. So what's your opinion about this fashion hangama happening in Kerala now? Don't talk about it, Jude. I was like, no. See, when we started, when I and all came down to Kerala, like, see, there are time. If I'm not wrong, if it's 2000, and when I was doing Miss Kerala's Miss South India, Miss South India, yeah. അപ്പം അന്ന് ഈ ഈവൻറ്റ് ലീമറീഡിലാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ലീമറീഡിൽ ഈ ഷോ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത ഷോൻ്റെ അന്ന് പുറത്ത് വലിയൊരു ജാഥയാണ് നടക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ദ ലേഡീസ് ദാറ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ഫാഷൻ ബ്യൂട്ടി പാജൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടു അപ്ബ്രിങ് ലൈക്ക് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് എല്ലാം അവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവരെ സ്കിൻ കാണിച്ച് വിൽക്കുന്നു, അതൊക്കെയാണ് അന്ന് ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഞാൻ മീഡിയയിൽ സംസാരിച്ചു. ആൻഡ് വി ടോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി വന്നിരുന്ന് കാണാം ഷോ. Because I'm sure, because നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് വന്നിട്ട് കേരള സാരി, സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് വന്നിട്ട് ലെഹങ്ക, തേർഡ് റൗണ്ട് വന്നിട്ട് ഗൗൺ. എവിടെയാ ബോഡി കാണിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് സാരി എടുത്ത് ബോഡി കാണിക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ആരും സാരി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. That's true. So അന്ന് ആ ഷോ നടന്നു, and it's a great success. See, from there again in 2000, if I'm not wrong, 2007 or 8, I came down. I was based in Chennai ആ സമയത്തൊക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്നൈ സണ്ണി ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോ. So I came down from Chennai, and ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ models ഉണ്ട്. We had couple of models from Bangalore and Mumbai. അപ്പോൾ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ these girls want to go and see what is happening in the Marine Drive, ഒരു ബോട്ട് റൈഡ് എന്നൊക്കെ പോകുന്നു. സോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന മോഡൽസ് ഒക്കെ അന്ന് ആ സമയത്ത് തന്നെ they wear hot pants, like they just had a hot pants and all short and I think dresses. they were dressed for the climate probably. Climate, exactly. അന്ന് ആ സമയത്ത് ചൂട്. അപ്പോൾ the show was happening in Gokulam. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ so we got down from the vehicle. അപ്പം ഞാനും ഈ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് 2, 3, 4, 5 police people came and stopped us. എന്താ ഇവിടെ കാര്യം? There's a tourist place, people coming here. So you know what that one police guy is telling me? കണ്ടാലറിയത്തിട്ടൊക്കെ വേഷം കണ്ടാലറിയ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത്. See, that was the judgmental the people had it in Kerala at that time. So അന്ന് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നില്ല. I told okay, നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞ I called അന്ന് കാരണം പ്രസ് അന്ന് എല്ലാ മീഡിയാസ് I called up couple of medias അന്ന് മെയിൻ മീഡിയാസ് ലൈക്ക് മാതൃഭൂമി. I told this is what has happened. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിനെ നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത്? ഈ കുട്ടികൾ അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മളെ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് അവർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അവരൊരു സാധനം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Then I made it a big issue there. അന്ന് see, so we had, I think you also would have had a lot of issues like that. So we had fought so much to bring the fashion in Kerala, to bring it like because for me, and I think same for you also, it's of course it's our bread and butter, and we given our blood to this fashion in Kerala. True. That's what I have to tell. Like, we put our heart and soul for every show to bring into a different level and to bring in a good statement to the to the state actually. Exactly. So, yes. But then there's a lot of this backbiters which will. It is always there, but then we will try to don't care about that into just forget it. It's probably. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എനിക്കും ജൂഡിനും പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റ് അതാണ്. നമ്മളെല്ലാം പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിടുമ്പോഴാണ് I think now I start talking about it. ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്താ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു ചാനലിൽ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തായിരുന്നു. But there was some issues about this models getting misused, or they were accused of any person who is getting caught in terms of narcotics or whatever it is, immediately they are model. They say it's model. So which is like really what do you call bad news going into the media actually. Exactly. So we went online, both of us, and then we spoke about it. അതിന് ശേഷം actually കുറേ models they were aware what is and how and what is happening in Now to come about the KFL ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. I think
the first fashion week came to Kerala. It is like Cochin Fashion Week. Actually, it is by a North Indian person. Now he's no more. In Corona samayathu he passed away. After that, actually the big, because അന്നൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് when we had to update fashion, we travel all the way to Mumbai, Delhi and all to understand and to update what is happening. എന്താണ് fashion എന്നുള്ളത്. See, അതിനുശേഷം I think 2012 I met Abilne. And since I've been ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോന്റെ ഒരു ഭാഗമാവുന്നതും ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അബിലിനെ അദൃശ്യമായി കാണുന്നു. അവിടുന്ന് ആ സൗഹൃദം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ when this ഈ കൊച്ചിൻ ഫാഷൻ വീക്ക് നടന്നപ്പോൾ തന്നെ like that is the first time Kerala is seeing what is fashion actually. കാരണം അന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നല്ല ടോപ്പ് ഡിസൈനേഴ്സിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ സെയിം ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ഇതിലും still നമ്മൾ ബോംബെ ലൈക്ക് എനി മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസ് ലൈക്ക് മുംബൈ, ഡൽഹി, ബാംഗ്ലൂർ, യു ടേക്ക് എനി സിറ്റീസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഷോ അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന 2015 KFL. Correct. That has to be appreciated and that has to be give a big round of applause. That's to a big hard work from see the designers like that time, if I'm not wrong, like Shravan Hastam, James Ferreira, Jatin Kochar, Sanjana John, like the top designers came down from all over. കാരണം നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ ഈ ഒരു 4 ചുമരിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അന്നായിരിക്കാം കേരളം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാഷൻ വീക്ക്. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാഷൻ ഷോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈവന്റ് ടീം കൊണ്ടുവന്നു, ഇത്ര എഫർട്ട്. ഇപ്പൊ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു നോക്കൂ. തിരൂർ ഫാഷൻ വീക്ക്, ചാവക്കാട് ഫാഷൻ വീക്ക്, നിലമ്പൂർ ഫാഷൻ വീക്ക്. എന്താണ് ഈ ഫാഷൻ വീക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും മനസ്സിലാക്കാണ്ടാണ് അവർ ഈ ഫാഷൻ വീക്സ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. Nowadays I'm really ashamed to say I'm from Kerala. ഞാൻ അധികം കാലത്തും where you're from, I say I'm from Chennai. I don't want to say Kerala. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, എനിക്ക് ഇന്നാലും ജെയിംസ് ഫെറേറ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തരികയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷോ നടന്നതിന്റെ വീഡിയോ. സ്റ്റേജിൽ ഫാഷൻ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് അനൗൺസ്, സ്റ്റേജിൽ നല്ല എന്റെ കസാല എടുത്ത് അടി നടക്കുന്നത്. So he sent me this video and asked, Dalu, is this the same Kerala what we done the show and it's called as a God's own country and you telling it's the fashion hub of Kerala? That's why എങ്ങനെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ നമുക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റും? Very true, Dalu. So this is the scene happening right now in Kerala. So that's why I'm happy Abil Dev is announced the celebration of 10th anniversary. He's bringing the season 12 in Cochin. I mean, Cochin ആണെന്നില്ല, കേരളത്തിൽ നല്ല ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്പോട്ടിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. I prefer to be in Cochin, but I think he's going to go somewhere close to his heart. So which is a secret actually. Yeah, anyway, see, since he started up with that standard way, which really one of the, now we can proudly say that Kerala had one of the fashion weeks like, see, India had only 2 fashion weeks before, like one is Lakme and one is Wills. ഈ 2 ഫാഷൻ വീക്സ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, ഐ തിങ്ക് that is what has happened with KFL only. Correct. And അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. കാരണം അന്ന് നമ്മൾ you also there? Yes, I was there. So we were there and it was one of the, I think the good best. platform for a lot of models, a lot of designers, a lot of people to understand fashion, what is happening in the backstage, the helpers, backstage helpers, college students, ഇത്രയും ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടിയത്, of course that is from the KFL. Right. അതെ, സത്യമായതാണ്. So the fashion, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാഷൻ വീക്ക് വരാൻ നേരത്ത് it is a platform for not just the models or the designers or the choreographers. It's an entire package for the whole team. I'm talking about the production ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, including the tailors. There are tailors who come to help in the backstage. The backstage helpers എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പിള്ളേരായിരിക്കും. They're getting an exposure to how to handle the pressure, how to deal with the designers. There are designers, I'm not talking all the designers comes with a smooth attitude. There are some airline designers, they have their thing to we'll have to deal with it. So all these things, I think it's an experience. Of course, yes. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊക്കെ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തോരം തെറി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അറിയോ. See, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആക്ച്വലി ദി സ്റ്റുഡൻസ് കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓരോ ടെക്സ്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഓരോ വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ടും, ലൈക്ക് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പൊ സി ദേ ഗെറ്റിംഗ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് അവർക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വെൻ ദേ ഗ്രൂ അപ്പ്, വെൻ ദേ ബിക്കം വൺ ഓഫ് ദ ഡിസൈനേഴ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് എന്നുള്ളത് അവർക്ക്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാഷൻ വീക്സ് വന്നാൽ തന്നെ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ ആര് പോവും? ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു True. കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഇല്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നൗ വെൻ അഗൈൻ ആൻഡ് സേ മോഡൽസ്. Yeah, I'll get into it. By the way, Mr. Dalu Krishnadas, we call him Baby. He has done. Technically, he had studied the fashion industry and he's got into it. Wherein I am, it is purely passion I turned into my choreography and grooming. So we both are into the same field of grooming and show direction and choreography and everything. So we are in the industry for donkeys here, and you know, Yes. and we know each other. We work together for almost all the major fashion weeks. Otherwise, we do our own shows also. So, but I think we are the only two choreographers. We are very comfortable working together. How many, for so many any- shows. So many It's a- shows we have done it without any glitch. Actually, if we say this is the time we are opening it, that's the time we are opening it. This is the time we are closing Exactly. it. That's the time we are closing it. So that specifically we work on it. Now coming back into Namada. I'm sorry. I'm എനിക്കറിയാം നീ laughing. എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ. I'm coming back into what's the model quality? What you see in a model, or what can you say he or she is a good model? ഓക്കെ, ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വതവേ എന്താ പറയുക, ഡാലും ജൂഡും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുന്നില്ല. നോർമലി ഐ എം ഹിയറിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് things like this. Like, no, we see, when I call it a model, there are certain criteria. Like Yeah. any other art form. See, now when we call about an art form, catwalk and ram walk is also an art form. It also has a rules and regulations. Rules and regulations. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ കാല് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ കൈ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ തല തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ തിരിയാൻ പാടില്ല. There are certain rules and regulations is there like any other art form. ഇപ്പം നമ്മൾ ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, എക്സാമ്പിൾ ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, ഇതിന്റെ മുദ്രകളൊന്നും നമ്മൾ ആരും തെറ്റിപ്പിടിക്കില്ല. തെറ്റിപ്പിടിച്ച ആർട്ട് ഫോം തെറ്റി. Exactly. സെയിം വേ ദിസ് ഇസ് ആൻ ആർട്ട് ഫോം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഹോംവർക്കും ചെയ്യാണ്ട്, നൗ everyone can be a model. Yes, when we talk about the modeling, as we know, we divide them into three. Correct. Majorly in Kerala we divide them into, one is the runway model, then is a print model and a commercial model. Commercial model. Runway model എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, why it is called a runway model, then there is a height criteria. Yes, the reason why, ഞാനൊരു ഡിസൈനർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗാർമെന്റ്, ഒരു മാനിക്യൂൻ, You are a designer. I'm a designer, but yeah, now mostly into the, Yes. so if I'm making a garment, I make it into the mannequin measurements. So a what base- is so a these basic- people doesn't know what is a mannequin measurement. That is also a big problem. അതാണ് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് എനിക്കൊരു മോഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് that's what അന്ന് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു. സി, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ഹോം വർക്ക്. ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രി. അല്ലാണ്ട് ഒന്നും സക്സസ് ആവാണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് these ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ, whoever it is, they are not deserved to enter to this industry until and unless they don't understand the industry well. Right. True. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഗാർമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു മാനിക്വിൻ ഇതിൽ മെഷർമെന്റ്സിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സി, നൗ ദ ബേസിക് ഗേൾ മെഷർമെന്റ് വിൽ ബി 5'6". ദാറ്റ് ഇസ് ഞാനോ ജൂഡോ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ. It's a universal ഇറ്റ്സ് എ thing. യൂണിവേഴ്സൽ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആണോ? അല്ല, ദിസ് ഇസ് ആൻ യൂണിവേഴ്സൽ. സോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെന്റ് 5'6" ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗാർമെന്റ്, ഒരു മെഷർമെന്റ്, എന്റെ ഗാർമെന്റ് 10 lakhs, 5'3" കുട്ടിക്ക് വന്നിട്ട് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗിവ്? Then she should go for a couture. Exactly. അതാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത്? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രി. നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സൂട്ട് ആവും. നൗ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പ്രിന്റ് മോഡൽ, നോ ഹൈറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓൺലി തിങ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് photogenic face, and you should know how to pose and get the more things to works camera. done. Yeah, more to the camera. അപ്പം ഇതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ, ഇവിടെ ഹൈറ്റോ വെയിറ്റോ കളറോ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ക്യാമ്പയിൻ വാട്ട് ദേ ആർ ഷൂട്ടിംഗ് ഫോർ. That is Right. also true. And when it comes to the commercial, again, no height, it's again for the campaign, but you should know little bit of a acting skill. Acting skill. So ഇങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ തിങ്ക് half of the problems will be solved. പക്ഷെ ഇതല്ലല്ലോ ഇവിടെ. ഫാഷനെ പറ്റി അറിയാത്ത പോലും ഇപ്പൊ മോഡലിംഗ് കമ്പനീസ്
എന്താണ് ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഈ മോഡലിംഗ് കമ്പനീസ് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. Very true. There is nothing called modeling companies, modeling agencies. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. And what is the modeling agency's duty? When they sign up an agreement with a model, ഇത്ര ഷൂട്ട് കൊടുക്കണം, ഇത്ര ഇത് ഒരു മന്ത്ലി ഇത്ര ഷൂട്ട് അവർ, ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ്, they should give it. പേയ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ, ഇതങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നിനക്ക് ഷൂട്ട് റാമ്പിൽ നടക്കണോ, 5000 റുപ്യ താ, വീട്ടിൽ നിന്ന് 2 ഡ്രസ്സും കൊണ്ടേ, പറ്റിയ കുട്ടിക്കൂറ പൗഡറും ഒരു ബ്രഷ്. This is what happening, baby. From there to Cochin Fashion Week and Kerala, KFL and to the now where we are lying. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിലമ്പൂർ ഫാഷൻ വീക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് എനിക്കടുത്ത ഒരു പോസ്റ്റർ അയച്ചത് നിലമ്പൂർ ഫാഷൻ വീക്ക്. എന്താണ് ഈ ഫാഷൻ വീക്കിന്റെ അർത്ഥം? അതറിയത്തില്ല അവർക്ക്. ഓ, ഈ കണക്കിന് ഞാൻ വിചാരിക്കും മതി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ ജോലി എടുത്ത് വി ഹാവ് അവർ ഓൺ പീപ്പിൾ ക്ലയൻസ് ആൻഡ് സി ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുക്കുന്ന എത്രയോ മെയിലും ഫീമെയിൽ മോഡൽസ് ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഏർണിംഗ് എ ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഇൻ ദിയർ ഹാൻഡ്സ് അല്ലേ? ഞാനൊരു മോഡലിനെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക് യെസ് ഓൾ ദീസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഹാസ് ടു ബി ദേർ. പിന്നെ ഒരു 10-20 ഷോ, ഒരു റാം ഷോ ചെയ്തു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 15 ഡിസൈനേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു മോഡലിനെ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Until and then he or she is just a fresher. Coming back into there's a lot of this cocoon pala choreographers ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. choreography and show director. ഇത് രണ്ടിന്റെ അർത്ഥവും സ്പെല്ലിംഗ് അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഞാനതാ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നാളെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് എവിടെയൊന്ന് എന്തോ ഒരു ഇതിന് അവർ അബദ്ധവശാൽ എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ പോയി, കാരണം എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഐ നോ സോ ആൻഡ് സോ കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സ്, ഷോ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരും അംബ്രലൈൻ്റെ അടിയിൽ, എനിക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റ അംബ്രലൈൻ്റെ അടിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അന്ന്. ഞാൻ ചെന്നു, ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് കൊറിയോഗ്രാഫർ, എനിത്തിങ് എനിവൺ, ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ. സി ആസ് എ കൊറിയോഗ്രാഫർ യു നോ you should have a good knowledge about the garments. You should have a good knowledge about the colors, the mood board, the color board നെ പറ്റി നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവണം. You should have a good knowledge about the makeup and hair. You should have a good knowledge about music. You should have a good knowledge about the lighting. കാരണം ഈ മൂഡ് ബോർഡും കളർ ബോർഡും അറിഞ്ഞാലല്ലേ ലൈറ്റിംഗ് വരത്തുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോൾ അതാണോ നടക്കുന്നത്? ഏതോ 2 ഷോ വന്ന് കണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഈസ് ബിക്കമിങ് എ ഷോ ഡയറക്ടർ, ഷോ കൊറിയോഗ്രാഫർ. എന്താ യൂട്യൂബ് ചാനൽസിൽ അങ്ങ് ഫിലിപ്പൈൻസ്, ഷൈനി, അവർ ഇന്റർനാഷണലി അവരൊരു വടി പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കാല് വെക്കി ഇങ്ങനെ. അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ പറയാൻ അറിയില്ല. Very true. Groomers. I don't want to. ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ ബേബി ഇത് ഒരു 50 എപ്പിസോഡിലൊന്നും തീരില്ല. Well, so that's what happening in Kerala, and that's what we've been trying to deliver this message to a lot of people actually. Exactly. What exactly the fashion, what needs to be done, and what as a fresher who are coming to the industry as a model, what need to know about the industry. Exactly. What they need to study about the industry. Exactly. And that's the only way he can sustain in the industry. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊക്കൂൺസ് പോലെ വന്ന കൂണുകൾ പോലെ അവരെ കൈമ ചെന്ന് പെടുന്നു, എന്നിട്ട് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ചീത്തപ്പേര് മുഴുവൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തലയിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കും. ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മെയിൻ ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ചീത്തപ്പേര്. ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവരങ്ങോട്ട് പോകും. ബാക്കിയുള്ള പേര് വരുന്നത് നമുക്ക്. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ എന്താ ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ എത്തുന്നത് അവർക്ക് എന്താ, ഒന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് മീ, യു, ഷാം ഖാൻ, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ദേ ഗെറ്റ് റിജക്റ്റഡ്. കാരണം we have to, there are certain, as I told you, criteria അവർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. we won't be able to do the shows. True. അപ്പം പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ തലയിലേക്കായി. ഇത് ഡാലും ചൂടൊക്കെ വലിച്ച വലയാണ് ഇവിടെ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊട്ടാരം. യെസ്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കട്ടെ ജൂഡ്. എനിവേ ഞാനും നീയൊക്കെ നമ്മൾ ലൈക്ക് വി ഗിവൻ our life and blood for this. സോ ഇനിയിപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, നിനക്കും പ്രശ്നമില്ല. That's what we have to deliver it. Yes. So coming back to KFL, Let's Talk Fashion. This is, as I told you, this is a initiative by Mr. Abil Dev. ഒരു കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു
ചിറക് വെച്ച ചിന്തകളുമായിട്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ പാറിപ്പറന്ന് ഒരു വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Yes. അതിന്റെ And like me, yeah. കറക്റ്റ്. സോ അതിന്റെ ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് 10th ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സീസൺ 12 വരുന്നത്. സോ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഫോർ ദിസ് മെഗാ ഷോ. ആൻഡ് താങ്ക് യു Dalu. Yeah, thank my you so close much. friend. Thanks for being in the hot seat for I think KFL we Let's both Talk were hot to Fashion. each other. Like, Thank and you, here everyone. I really like to thank Abduldev for uplifting the fashion of Kerala to the next level, and we all will be waiting to see the grand, the Mega show. sensational, Sensation. fashionable, trendy, classy fashion at Kerala soon. The KFL coming with a big bang. Thank you, everyone.